So kwenye patient assessment hapa ni step ambayo ina focus katika drug therapy problems. Sasa tunatakiwa tufahamu drug therapy problems ili tuelewe patient assessment hii step inahusu nini. Ukiwa unazungumzia drug therapy problems au drug therapy problem, hii ni any undesirable event or risk involving drug therapy that potentially interferes with achieving the desired healthy outcomes for a patient. Hiyo ndio drug therapy problem. Any undesirable event or risk, inaweza ikawa ni event au ni risk, ila hii event ni undesirable, haikutarajiwa, haikutakiwa. Sasa hii event au risk inahusika au inasababishwa au inatokea kwa sababu au inahusisha drug therapy, ambapo sasa hii event baada ya kutokea wakati wa drug therapy, process nzima ya drug therapy inapelekea interfering with achieving the desired healthy outcome for a patient. So hii patient assessment tunatakiwa tu focus kwenye drug therapy problems, kuzifahamu hizi undesirable event, ili tukishazifahamu hizi undesirable event tuwe na namna au na njia ya kuzimanage, kwa maana ya kubadilisha drug therapy, kwa sababu hizi drug therapy problems zinasababishwa na drug therapy. So tukibadilisha drug therapy, maana yake tumebadilisha na problems ambazo zina kuwa associated with the drug therapy. So process nzima, step nzima ya patient assessment iko katika namna hiyo. Kwa katika patient assessment tunatakiwa kwanza tufahamu patient's problem ambazo zimesababishwa na drug therapy au hazijasababishwa na drug therapy. Na tukifahamu kwamba hizi patient's problems zimesababishwa na drug therapy, hapo ndo ambapo tutatafuta management way ya kuchange drug therapy, kwa sababu kuna time mgonjwa anaenda kupata matibabu ya kitu fulani au ya ugonjwa fulani. Sasa anapokuwa anapatiwa matibabu, huwa kuna problems au hizi risk au event ambazo zinajitokeza. Hizi risk mwanzo hazikuwepo, ila zimeanza kujionyesha baada ya huyu patient kuanza kupata hii therapy au kupata treatment. Na hii treatment lazima ifuate drug therapy, yani lazima kuwepo na drug therapy, yani drug therapy ambao huyu patient anakuwa ametengenezewa kulingana na ugonjwa ambao unakuwa unamface. Sasa hii drug therapy anapokuwa anaendelea kuifuata au kuifanya au kupatiwa, huwa kuna some drug therapies zinaweza zikasababisha problems au undesirable risk au event kutokea. Hasa hizi undesirable event au risk zinapotokea, huwa zinasababisha huyu mgonjwa asifikie kwenye ile hatua ya kurudi katika afya yake ya awali, na hii huwa inasababisha vile vile kushindwa kufika kwenye matokeo chanya yaliyohitajika au yaliyopangwa na watabibu kufika pale ambapo mgonjwa atarudi kwenye hali yake ya kawaida. So ili kutoa hizo obstructions ambazo zinaweza zikatokea na kuzuia kufikia kwenye desired outcomes to a patient's health, tunatakiwa tufanye assessment to a patient, kwa maana kuangalia kama kuna hizi problems ambazo zinaweza zika interfere with the achieving desired outcome to a patient. So mifano ya drug therapy problems ambazo zinaweza zika ni kama vile inappropriate drug selection. Vile huwa tuna need for additional drug therapy. Vile tuna necessary drug therapy, incorrect drug regime, therapeutic duplication. Vile tuna drug allergy au adverse drug event na drug interactions, na vile tuna drug adherence issues.
Once the drug therapy problem is identified and categorized, it is then necessary to identify the cause of the problem, thereby leading to potential solutions. The process of drug therapy problem identification is to assess the patient's drug therapy needs and ensuring appropriateness, effectiveness, and safety of medications and the patient's adherence. Hiyo ndio step ya kwanza. Step nyingine kwenye pharmacotherapy ni pharmacotherapy care plan. Pharmacotherapy care plan. So tunatakiwa tufahamu nini maana ya pharmacotherapy care plan, au hii step inahusu vitu gani. Tukizungumzia pharmacotherapy care plan, ni asema is important in order to achieve improved pharmacotherapy outcomes. It is important in order to achieve improved pharmacotherapy outcomes. Hii pharmacotherapy care plan ni comprehensive patient-centered approach. Comprehensive patient-centered approach ambayo huwa inatumika ku-identify, ku-resolve na ku-prevent drug therapy problems. Wakati ina identify, ina resolve na ina prevent drug therapy problems, inakuwa inahakikisha kuna kuwepo achievement in specific healthy outcomes. So while preventing drug therapy problems, there should be achieving specific healthy outcomes. Sasa pharmacotherapy care plan hii huwa ni plan ambayo huwa inakuwa developed from assessment of patient ambao tumeisoma hapo juu, assessment of patient au patient assessment. Kwa pharmacotherapy care plan inatengenezwa pamoja na patient assessment, kwa maana kwamba hii inatengenezwa ili isaidie kufahamu zile problems ambazo zinaweza zikajitokeza pale ambapo mgonjwa au mtu anapokuwa anapatiwa matibabu, zile undesired event. Na wakati tunazi-identify, vile vile tunatakiwa kwenye hii care plan tunatakiwa tuwe na njia ya kuzi-prevent. Ila wakati tunazi-prevent hizi care plan, tunatakiwa vile vile huwa tuwe na namna ya kuhakikisha kwamba mchakato mzima unafika katika specific healthy outcome, patient arudi kwenye hali yake ya afya ya kawaida. So each item in the patient each item in the patient's problem list must be addressed in the care plan. Each item in the patient's problem juu ambao huwa tunazipata kwenye process au kwenye step ya patient assessment. So patient's problem zote ambazo zitakazokuja kuonekana zinatakiwa ziwekwe kwenye care plan. Zinatakiwa ziwekwe kwenye care plan. Na vile vile care plan should be prioritized in the same way as the problem list. Kwa care plan inatakiwa iwe prioritized in the same way as the problem list. Sasa kwenye pharmacotherapy care plan huwa kuna several key component for each problem. So every and each problem ambayo itakao kuwa observed kwa patient huwa inakuwa na key component kwenye pharmacotherapy care plan. Sasa hizi key component ni current drug regime, tuna drug therapy problems, na vile vile tuna therapy goals. Tuna therapy goals, desired end point. Hapa kwenye therapy goals and desired end points kwamba the goals of therapy must be achievable and realistic for the patient.
tunatakiwa tufikie kwenye kufanikiwa kurudisha hali ya mgonjwa kwenye ukawaida wake. So ile plani, kwa sababu ni plani, ni kitu ambacho tunalenga, yani tunalenga, ila ni kitu ambacho kinakuwa kijakamilika. So tunatakiwa tu plani kitu ambacho kinaweza kikafikiwa, yani kama ni lengo tunatakiwa liweze kufikiwa. So these goals of the therapy must be achievable and realistic. Yani ukiangalia goals ambazo zinakuwa zimewekwa kwenye pharmacotherapy care plan zinatakiwa ziwe realistic, yani ziwe za uhalisia, realistic for the patient. Drug therapy may aim to cure disease. Drug therapy may aim to cure disease, reduce or eliminate signs and symptoms, slow or halt progression of disease, prevent a disease and normalize laboratory values. So ukiangalia hizi drug therapies, ukiziangalia hizi drug therapy ni sawasawa, zinaendana sawasawa na objectives of pharmacotherapy. Vile vile kwenye drug therapy also may aim to assist in the diagnostic process. Vile vile may aim to therapeutic recommendation and rationally vile vile therapeutic alternatives and monitoring. Hizi zote ni aims ambazo drug therapy huwa inalenga, yani kama mshale, sema hapo mshale unatakiwa lenge katika center ile. So drug therapy may aim to cure disease, reduce or eliminate signs and symptoms, slow or halt the progression of disease, prevent a disease, normalize laboratory values, really assist in the diagnostic process, the really aim to therapeutic recommendation, rationally therapeutic alternatives and monitoring. Asa kwenye monitoring hapa na kwenye monitoring monitoring helps in determining whether treatment goals and endpoints are being reached. Monitoring inasaidia kufahamu kwamba yale malengo ambayo yaliwekwa, malengo ya kimatibabu yaliyowekwa yamefikiwa au hayajafikiwa. So monitoring inasaidia katika determine whether treatment goals and endpoint, hapo endpoint ni achieving positive goals and avoiding negative endpoint are being reached. Vile kwenye monitoring hapa tunasema an effective monitoring plan must be realistic for the patient setting and include specific monitoring parameters, frequency of monitoring and when the patient need to be seen again for follow-up. Kwa monitoring inahusu specific monitoring parameters, kwa mfano parameters like clinical test and laboratory diagnostic test, clinical test and laboratory test. Vile frequency of monitoring, mara ngapi tunaenda kumwangalia huyu mgonjwa kwa siku. Vile baada ya mgonjwa kuruhusiwa kuenda nyumbani, kuna ile follow up ambayo anatakiwa awe anafanyiwa follow up. Anaweza akawa yeye anarudi hospitali kufanya follow up, au